저는 이번에 진행을 맡은 건국대학교 박배호 교수입니다. 차세대 리더스 포럼은 미래 세대가 그리는 창의적 도전을 위한 내일이라는 주제로 진행될 것이며, 먼저 네 분의 발제자분들을 모시고 발제를 들어보는 시간을 가지도록 하겠습니다. 그리고 이후에 패널분들과 함께 패널 토론을 진행한 후에 마무리 짓도록 하겠습니다. 그럼 첫 번째 발제를 진행하도록 하겠습니다. 첫 번째 발제는 From Data to Diagnosis, Transforming Healthcare with Artificial Intelligence라는 주제로 베일러 칼리지 오브 메디신 박사과정에 계신 문창인 님께서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수와 함께 무대 위로 모시겠습니다. 문창인 님은 2018년에 펄드 유니버시티에서 학부 졸업을 하셨고 2019년에 워싱턴 유니버시티에서 석사학위를 했습니다. Good morning. I would like to thank all the organizers who gave me an opportunity to speak today. I'm excited to present about how we can use artificial intelligence to transform healthcare. So, my name is James, and my Korean name is Moon Chang-in. I'm a PhD student studying quantitative and computational bioscience in Baylor College of Medicine. Currently, my thesis is involved with utilizing artificial intelligence and how we can predict cancer treatment response. So, Baylor College of Medicine is located in the Texas Medical Center. It's the world's largest medical complex with 10 million patients encountered annually. And currently, I'm in a translational research program where I can shadow oncologists. And by shadowing the oncologists, I can see how well the treatment responded or how the treatment regimens were provided to individual patients. The pros about being a PhD in this position is I can thrive in research and clinical areas, which means I can thrive into translational research. The major cons is kind of universal for any PhD student. It's a huge time commitment, and the financial strain is real. And everybody who's come across the world, but their parents are living in Korea, will feel a great amount of isolation. So if anybody's interested in PhD, please let me know. What? You think smoking kills your own body? Well, check this out. In 1949, US doctors promoted smoking in nicotine marketing. This was a huge problem in the past where doctors will rely on intuition and rather than trying to provide the actual medicine by using evidence-based medicine because they only had the signs and symptoms to look forward. So, for example, during the World War II, on the bottom of the image, you'll see people use mustard gas agents to treat blood cancer, for example. This is how actually chemotherapy was created. And also, people during the bubonic plague era would use leeches to cure all kinds of blood type of diseases. So currently, in order to counteract that, we have what is known as clinical trials. Clinical trials are research studies conducted with humans, volunteers, to evaluate the safety and effectiveness of new medical treatments. So usually we do parallel trials to see how these patients will randomize with different kinds of treatments and see how safe they are, how effective they are. And that's much more of a quantitative way. Then what will be in the future? I believe there will be precision medicine with machine learning algorithms. So precision medicine is all about providing the right drug at the right dose, at the right time, for the right patient. Individual people, everybody including in this room, have their own unique data. And we can utilize your image, your genomic profile, your family history, and utilize AI, artificial intelligence, and machine learning to give the right drug for individual patient. By 2032, we can see the global market size being increasing by $254 billion estimated by market.us. And there are several factors that contribute to this growth. First, in academia, we're advancing toward precision oncology. Pharmaceutical companies now are looking for biomarkers and targetable therapeutic targets.
and industries are focusing on new data and AI technology. So how do I use machine learning? So first, you need to formulate your task. Let's say I want to predict treatment response for a breast cancer patient. And then you'll utilize data and labeling data from previous breast cancer clinical trials. After that, you'll use both of the data and label and put it into a machine learning algorithm. So machine learning basically is all about finding the right pattern, and based on the pattern, they can make a decision to predict or cluster several things. Finally, you can evaluate the new data with the trained model and predict how likely this patient will respond to this particular treatment. So I imagine, why is this not implemented in the US healthcare? Because I thought it would be, and there are several roadblocks towards that. First roadblock is data privacy. I just don't have the access because I don't have an MD. I'm just a PhD student just trying to promote AI in precision medicine. So it's very hard to get any of these healthcare data. Second, the data have very poor quality with a complex annotation. You can see this lady trying to search through all these health record data in the basement of a healthcare basement, and it's quite a huge challenge to transform all that data electronically. Third, I think biology is just too complex. There's too many biology features, and with limited sample size, the machine learning algorithms may not perform as well because there's just few examples that could be used. Finally, I think it's the most important that AI lacks interpretation, and also it lacks credibility. If you ask why 72% percentage occur, it's very important for the patient and the clinician to understand how did it came to that conclusion. In order to address this, let me introduce what kind of data I want to use. So first, I tried to look some tumor data that are from the online database. There are 2 portals and some database available, but they lack treatment information. Another way to look for it is to use cell line data. So cell line data are basically cancer cells that are been grown into a plastic dish. And you're trying to use all kinds of different chemotherapies, immunotherapies, and see which one is effective. Let's say you found one that is very effective. 90% of the time, there will be clinical failures because the drug is not effective enough. Or it might be not, it's just too toxic to the actual person that you're trying to administer. So what is the best data I can utilize to address both of these problems that we have faced today? So I came up with an idea of why not use clinical trials with molecular profiles. Since clinical trials have strict enrollment phase, and you can create all the database with their tumor molecular profiles. And therefore, you can focus on the clinically relevant human cohorts. And each of the treatment regimens are quite clinically relevant because they have to use the standard of care of whatever treatment they're adding, or they're introducing new types of drugs with the current data. So I did a hard work for you guys and created a website. So I basically scraped all the web database to collect nearly 6,000 patients from 33 clinical trials. This website contains 6 different tumor types, 6 different metastatic tumors that have been treated with immunotherapies. You can see this website is quite interactive and knowing which biomarker is predictive or not. So let's go on how I built up this database a little bit in detail. So first, from the clinical trials or publication, I will gather their gene expression data. So what is gene expression? So if we remember biology in high school, the central dogma is DNA creates RNA, RNA creates protein, and protein will create all the biological process. And the middle product is what is known as the RNA sequencing data. And based on the RNA sequencing data we can utilize the treatment response and see how well the treatment worked toward this particular treatment. So the first option is to use statistics. So basically the idea is we choose a gene of interest, and you're trying to look on each of the clinical trial arms. So each clinical trial will have a responder
and a non-responder, and you basically comparing the median of the expression scores, and if it's significant, it will be ranked high, meaning this particular clinical trials will be very important with this certain gene, which will allow biomarker and drug target discovery. Second option, we can utilize machine learning. So my thesis is mostly focused on building advanced machine learning models, but I don't know which model is the most generalizable or works best across all kind of data sets. So therefore, I plotted a heat map that has their evaluation metrics on them, and the very top machine learning model will have the best performance, and that's why I created this database so I can do further benchmarking. For the limited time, I'm not able to go through in the depths of how exactly or the details of it, but I want to jump now to the key takeaway message. So I believe there's a significant investment anticipated in the fields of AI and precision medicine, and researchers like me are focused on making the healthcare data more accessible and developing improved AI models. And I believe in the future, prognosis and treatment will be increasingly become data-driven, tailoring the healthcare in each patient based on their unique data. I'd like to thank my boss, Bing Zhang from Baylor College of Medicine, and John and Byron, who helped me create this whole new database. I would like to thank all the world, all the patients who have been involved in this clinical trial. Without your help and effort, we were never able to start this project. I would like to thank all the funding agencies in America and international that have been supporting this project. And finally, thank you everybody. 예, 데이터 기반 헬스케어에 대해서 발표해 주신 문창희님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 다음 발제는 Aviation Industry with a Focus on Sustainable Aviation이라는 주제로 University of Cambridge 석사과정에 계신 전민현님께서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 전민현님은 올해 University of Cambridge에서 학부를 졸업한 굉장히 프레시한 석사 학생입니다. Hello everyone, my name is Minyon Jin. I'm from the UK and I studied engineering at the University of Cambridge. And today I'll be talking about future pathways to sustainable aviation. But before we start, I'd like to ask you guys a question. Who here has been on a plane before? Could you put your hands up? A fair few of you, okay. Almost everyone. In fact, if it wasn't for planes, we wouldn't be gathered here today at such a beautiful location, seeing each other face to face. And so I believe strongly that flying is an integral part of all our lives. The aviation industry has expanded from its first powered flight to a network connecting over 1.5 billion people today within a century. But that's led to the aviation industry contributing around 2% of global carbon dioxide emissions. And with the demand for air transport set to increase even further, the emissions may increase 2 to 3-fold by 2050, even after considering efficiency improvements of aircraft and also the optimization of airline operations. So there's a clear need to decarbonize aviation. However, it's a notoriously difficult sector to decarbonize. And furthermore, we also need to consider non-CO2 effects as well, because carbon dioxide obviously isn't the only emission species. So in this presentation, I'm going to outline some of the key pathways to sustainable aviation that are gaining an increasing amount of attention, but also explore another type of emission species called contrails, which I studied in my master's project at university. The UK is at the forefront of this change to sustainable aviation. So throughout this presentation, I'm going to briefly touch on their progress. But I'd like to stress that with the nature of the aviation industry being global, it will require a collaborative multinational effort to navigate this change successfully.
So we can change the fuel from kerosene to a new type of fuel that's gaining a lot of attention called sustainable aviation fuel, which is basically a non-conventional liquid aviation fuel that can reduce lifetime CO2 emissions by up to 80% compared to traditional jet fuel. And it can be produced from sustainable feedstocks such as cooking oil, plant oils, and inedible fats. And this diagram here is from the UK-based BP. Shows you the production process of SAF for short. However, they're very expensive. They cost 2 to 7 times more than current kerosene fuels, which limit their kind of commercial opportunities. And so they're still a very small portion of current aviation fuel. However, they have a lot of potential to replace kerosene in the near future because the jet engine architecture requires very minimal, if any, changes. And so we're likely to see SAFs becoming more mainstream in the next few decades. And in order for this uptake to increase, we really need to have greater policy support to address these high costs. Having said that, companies like BP and Shell are supplying SAFs and investing in production facilities. For example, Shell Aviation is aiming for at least 10% of their aviation fuel sales to be SAF by 2030. Another fuel that we can use is liquid hydrogen, and planes that utilize this fuel are called cryoplanes. Hydrogen as onboard fuel will completely remove CO2 emissions during flight and also across the entire life cycle if produced from renewable sources. The real benefit of hydrogen comes from the high gravimetric density or energy content per unit mass, which means that we can have higher payloads and also have an increased range. But the volumetric density is low. What does that mean? We need larger fuel tanks. And so we need new aircraft configurations. And that's going to be a major challenge because if we want to replace the entire fleet of commercial aircraft right now, that's going to take quite a few years at least. There will be a whole host of operational and technical challenges. For example, one of the problems is that currently kerosene fuel is stored in the wings of the aircraft. However, hydrogen will need to be stored in pressurized cryogenic tanks. And so we can't store fuel in the wings anymore, which will affect bending moments. And so there's a lot of different problems involved that we need to navigate. But again, there's a lot of ongoing work in trying to introduce new concepts for hydrogen aircraft. As you can see here, these are some concepts by Airbus. Airbus are aiming to develop the world's first hydrogen-powered commercial aircraft by 2035 through the Zero-E concept research and development project. The UK-based Rolls-Royce is also pioneering hydrogen combustion engine technology through partnerships with other airliners. A lot of you will probably be a bit more familiar with battery electric aircraft. We're getting more and more of this kind of aircraft, and it really has the potential to disrupt the urban air mobility and short-haul flight markets. With no in-flight emissions and flexibility with regards to vertical takeoff and also short takeoff and landing, they may be a suitable alternative to trains in some locations in the future. And there's been some research that suggests that by 2050, they may have similar emissions to trains, which is quite surprising. Not now, but with future technology, there is great potential. And here are some different types of aircraft. eVTOL on the left stands for electric vertical takeoff and landing. On the right, we have a NASA experimental aircraft as well. A lot of the focus is on CO2, and that's fair enough.
a lot of policy, or most policy actions and decisions are based around carbon dioxide, or what we call carbon dioxide equivalent emissions that also take into account non-CO2 emissions like NOx, nitrogen oxides. But I'd like to talk a bit about contrails. I studied contrails for my master's project, and well, first of all, what are they? They're the trails of ice crystals that you see forming behind aircraft engines. If you look up in the sky, you might see some planes forming this kind of white trail, and they're contrails. They form in cold and humid air below a certain threshold temperature, and they can be split into two types. We have short-lived contrails on the left that disappear within a few seconds or minutes. But we also have long-lived contrails that actually stay around in the sky, in the airspace, even after the plane has left that particular airspace. And they can spread into clouds as well, cirrus clouds, and eventually become indistinguishable from naturally occurring cirrus. So on the right, we can see some linear shaped contrails. It's quite obvious that they were formed by planes. However, they can, after a few hours, spread out to become clouds. And then we might no longer tell the difference between natural clouds and aircraft-induced cloudiness, or AIC. So why am I talking about contrails suddenly? Well, it's because they have a significant impact on the climate. In fact, over half, which may come across as quite surprising. It might be news to all of you. Why have you not heard about this before? It's quite a significant result, right? It's because there's a lack of uncertainty. There's high uncertainty in the science behind contrail formation right now. And a lot of the work at the moment on contrails is research rather than action and policy action to try and mitigate contrail impact. So the uncertainty stems from the fact that they become indistinguishable from naturally occurring cirrus. Contrail formation is still not very well understood, and the exact impact on the climate also requires a lot more work. However, having said that, there have been quite a lot of contrail mitigation strategies to try and reduce formation, for example, or change their properties so that their climate warming impact is lessened. There have been various technical solutions, such as engine redesign, which I actually worked on in my project for my master's, or using alternative fuels or fuel additives to prevent formation, for example. Most of the work at the moment on contrail mitigation and suppression is on operational solutions, such as rerouting or rescheduling flights, so cruising at different altitudes or flying at different times of day to reduce contrail impacts. And there's been a lot of research in the UK as well that suggests that changing a small proportion of flights can actually have a huge impact in reducing that climate warming effect. For example, flying in the daytime, forming contrails in the daytime can actually have a cooling effect on the Earth by reflecting solar radiation from the sun. And so that's an example of rescheduling flights. There's a lot more work, there's a lot more potential in using air traffic control to try and reroute and reschedule flights. I'm going to talk a little bit about the results from my project. I studied contrail formation in my project, and these two graphs show contrail forming altitudes. So the blue lines are in both graphs represent the atmospheric temperature, and those straight diagonal lines represent the threshold temperature below which contrails form. Whenever that blue line is to the left of those threshold temperature lines, that's when contrails form. Okay, so you can see from the points of intersection the altitude range in which contrails form. And on the left, I'm varying the engine overall efficiency, and the red line represents the most efficient engine. You can see that the contrail forming altitude range is higher for the more efficient engine. So contrail coverage is increased, which has the opposite effect to CO2, because more efficient engines burn less fuel, so release less CO2. So there are clear trade-offs there to be made. And similarly on the right, we have both kerosene fuel, represented by the full lines, and the dot dashed lines represent hydrogen fuel.
you can clearly see that the altitude range in which contrails form is higher for hydrogen. So all this talk about changing to hydrogen fuel, well, it's important to also consider the contrail impact as well, because contrail coverage is obviously increased, but CO2 is, well, non-existent. So there are clear trade-offs there to be made, and it's important to take into account these other emission species when we're thinking about introducing new fuels and new technology. Finally, I'd like to talk a little bit about the reality of young scientists in the UK. It will probably be quite similar to the USA, but I've tried to pick out some unique points as well that are specific to the UK. But obviously, first pro, I'd say, is the valuable skill set that we gain from our studies, and also the variety of opportunities where we can utilize those skill sets, both technical and also soft interpersonal skills. That also makes us highly employable in other industries as well, such as finance and consulting. And I can tell you for a fact that from my university, a lot of people do sell out to banking and leave the sciences. But why? Well, one of the reasons is low pay, which I'll mention in a bit. The sciences are, well, in general, UK does not have very high salaries, especially in the sciences. And so that's one of the reasons why people leave. But also it's because at large corporations, science and engineering companies in the UK, often the work is very menial. So lacks prestige, doesn't really utilize your skill set that effectively. We end up doing very simple and almost pointless tasks, especially in our early stages after you graduate. And so that's also one of the reasons why a lot of people do end up leaving the kind of science industry. Something that's very unique to the UK is the early specialization. So we only study one major course at university, which we decide at high school. So we really do start narrowing down in our high school years. And university is very short. We have 3 years bachelor's plus 1, maybe 2 years of master's. And it's very easy to get locked in along a certain path, and can be difficult sometimes to change, even if you want to. So from a young age, you really need to start thinking about what you want to do. And so that's that's a challenge that a lot of us face. That's all I have for you for today. Thank you very much for listening. 네, 항공산업의 지속 가능성을 위한 노력에 대해서 발표해 주신 진민현님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 다음 발제는 Riding the Immunotherapy Wave of the Future라는 주제로 카자흐 내셔널 파다고지컬 유니버시티 박사과정에 계신 아나스타샤 소콜렌코님께서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 아나스타샤 소콜렌코님은 카자흐스탄의 알파라비 내셔널 유니버시티에서 학부와 석사학위를 마친 박사과정 학생입니다. Hello everyone. My name is Anastasia Sokolenko. I'm from Kazakhstan, and I'm really excited to be here today and have opportunity to explain to you about my research interest. Let's enjoy this time, and I will try to explain in really easy and interesting ways that you will enjoy it. My research interest lies in immunotherapy. That's why I choose the topic about riding the immunotherapy wave of the future. But of course, we are listening this word every day, immunotherapy. So let's try to find definition for this word. Okay, what does mean immunotherapy? Immunotherapy is treatment of disease by activating or suppressing the immune system. Immunotherapy is designed to elicit or amplify immune response. But I think to understand the future of this field, we have to look into the past. And we have to know about William Coley, is the grandfather of immunotherapy. Between 1870 and 1910, a surgeon from New York developed extracts of streptococcus to treat sarcoma spectacular in children.
and it gives really good results as survival rates by as much as 40%. After that, in 1920s, Alexander Fleming discovered penicillin. And for a long time, penicillin was a really great magic bullet. And it's a really interesting question. Why go through the trouble of developing an immunotherapy when you could just take a couple of penicillin pills? It's just because it starts era of antibiotic resistance, and it made really great opportunity to scientists find new ways of immunotherapy. If we will talk about nowadays, immunotherapy has now expanded into various types of medicine conditions like autoimmune conditions, allergy, infection diseases, inflammatory diseases, of course, cancer, and immunodeficiency states. Cancer immunotherapy now is really demanded, and we have different types of immunotherapy with different ways of working. And this is really famous for today types of immunotherapy in cancer, like immune checkpoint inhibitors, non-specific immunotherapies, oncolytic virus therapy, and T-cell therapy. But today I want to focus more on immunodeficiency states. And why? Because according to World Health Organization, secondary immunodeficiency states will take the first place in prevalence. Also, according to statistics from the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, secondary immunodeficiency states is a primary cause of oncological diseases and an increase in mortality among the child and working age adult in population of the planet. Of course, we know that we have two types of immunodeficiency states, like primary and secondary. When we will talk about secondary immunodeficiency states, we have to know that this is disorders that develop in children and adults, and it's not result of genetic defects. Actually, in our modern world, we have a lot of causes for secondary immunodeficiency states, like stress syndrome, environmental factors, malnutrition, chronic diseases, infections like HIV and AIDS, also malignant neoplasms, and chemotherapy. But I would like to focus on chemotherapy, especially side effects. Why? In fact, chemotherapy, it doesn't cause of death, it causes side effects that will suppress immune system, and the immune response of the person can't fight with simple infections. Approximately 10% of new cancer cases worldwide are caused by infections. And 85% of these 10% occur in developing countries. Here we can see the analysis of cancer patients who died because of infection disease, and how we can see we have a lot of period of rapidly increasing the level of deaths because of infection diseases. Also, we have reported infection disease in cancer patients based on its pathology. And we can say that the more infection was pneumonia, tuberculosis, and sepsis. It means that we need something new that will help us to stimulate the immune system jointly with chemotherapy that will improve the immune response of the human to simple infections. And as I can say before, immune-dependent diseases grows every year,
And it's a really great opportunity for searching new synthesized drugs that we'll use in immunotherapy, and it don't lose its relevance. Actually, secondary insufficiency is not really official clinical condition, but it really can make difficulties for treating cancer and different immunodependent states, because secondary insufficiency can decrease effectiveness of pharmacotherapy and also contribute activation of microflora, change pathogen, and superinfection, which is a result of protracted course of the disease, serious complication, and at last death. Today we use really a lot of types of immunostimulators. The main is 3 types: exogenous, endogenous, and synthetic. Exogenous is microbial or plant origin. Endogenous is cytokines and immunoregulatory peptides. And synthetic is a really famous field now because of low and high molecular weight compounds. Why? Because they have really high security level and a less level of side effects. I'm from Kazakhstan, and now we have different scientific projects in this field. We are focusing on creation immunostimulating drugs by genetic engineering and immunobiotechnological methods. We have different scientific laboratories in our universities like Nazarbayev University, Eurasian National University, and Al-Farabi Kazakh National University. Also, we have Institute of Chemical Science named after Bikturov, where these new compounds are synthesized every time. About my research experience in Kazakhstan, it's just a small part of the whole research. I will try to explain shortly. I was made primary pharmacological screening of these new compounds to check its activity, and I used healthy laboratory rats. And my research work divided into some stages, like to check activity of some drugs, we need to make myelosuppression. So I used cytostatic, and after that, against the background of erythra, platelet, and leukopenia, I used new compounds, injection to stimulate erythropoiesis, thrombocytopiesis, and leukopoiesis. I had some results. It's not fully because of the limit of time, but in results, I will show you the main parameters of blood that can show us immunostimulating activity. At first parameter is total leukocytes. As we can see, the first compound, BIV143, showed high leukopoiesis stimulating activity and exceeded the reference drug levamisole in activity. The next parameter is total erythrocytes. Also, we can see that compound of BIV143 showed really good activity of erythrocyte cells, and the total erythrocytes index recovered to the value of intact animals. The last parameter is absolute value of neutrophils, monocytes, and lymphocytes. We can see that absolute value of neutrophils in the BIV143 compound injection group exceeding the control group by 1.83 times, the absolute lymphotic index exceeding the value of the placebo group by 4.1 times, and control group by 1.4 times. About conclusion, as I was doing my research work, I can say that new chemical compounds is really
promising for the research for new effective immunostimulating drugs. And why this research has a novelty side? Because we use only newly synthesized compounds that have never used before, and we are trying to check activity for the next clinical projects. And I wanted to explain a little about how to be a scientist in Kazakhstan. I choose some advantages and disadvantages. Let's start from advantages. First one is the rapid development of scientific branches. Why? Because our country gained independence only 32 years ago, and we are on the way of developing really a lot of types of branches, especially scientific branches. The next advantages is state support. We have really good government funding, a lot of scientific projects. We have opportunity to go to international internship. And the last one is great potential. Because in our country we have a lot of fields of science that have to be developed in the future, and we have a lot of professors with good experience in international side. About disadvantages, we can say that now it's a low-pay professions because we don't have a lot of students who wants to be a scientist. It's not popular. Also, we can say it's low interest because I think in our country it's not advertisement of science field, it's not advertisement of scientific researching how to be scientist. And the last one, for a long time, focused on the extractive industry. I think a lot of people know that Kazakhstan is a really fully country for extractive industry, and maybe that's why for the first years of independence we focused on this industry. But now our president makes a goal for science field to improve different fields in scientific side. And I want to end my presentation by some words. The more you know just might save your life. Please think about it, and thank you for your listening. 네, 면역치료법의 발전을 위한 노력에 대해서 발표해 주신 아나스타시아 소콜렌코님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 마지막 발제는 Approaching Cessation of Cancer라는 주제로 중앙대학교 석사과정에 계신 여민경님께서 발표해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 여민경님은 델라사 메디컬 헬스 인스티튜트에서 2018년에 학부 학위를 하시고 지금 석사과정에 있는 대학원생입니다. Good morning, everyone. Actually, my previous presenter's English was really good, so I'm quite nervous, but I will try my best to do the presentation. So my name is Yoon Kyung-yeom, and I'm from Korea. Before starting the presentation, I'm really honored to have this opportunity, and thank you for organizing this event. Today, I'm planning to talk about how we approach the cessation of the cancer. I can see there are several audience in here. Some of the people knows about this topic, but some of not. So I prepare my presentation as easy as possible, so please understand about that. Can you see the three pictures in the presentation? What is the common things about that pictures? Maybe some of the people said that it's a color since it's composed of red and blue. And some of the people can say that maybe it's shape because it's sphere. Actually, the answer for this question is, it's the example of the cancers. Actually, when we say about the cancer, that's widely known diseases since it's some body part of the cells grown uncontrollably, so spread into the other part of the body, and it can cause the death.
Since it is the second leading cause of the death in the world, the finding solution is required. So currently, cancer treatments are mainly two of these. Actually, there's one more, but I didn't bring it out. So the first one is chemotherapy. The chemotherapy is painless treatment. Also, it can kill the cells. And the metastasis of the cancer can be also prevented since it's a use of medication. However, since they are suppressing their immune system, the infection is easy and common. Also, it's use of the chemicals, so mutation of DNA is also possible, so it can lead to permanent damage. So, on the other hand, when we go to the surgery, it's bad for the localized cancer. Since the doctors are operating on the site, its high accuracy is also make sure about that, and it's also fast recovered. However, it's painful treatment, and also there is a possibility of death while the surgery is ongoing. And there is a scars on the patient, so there might be a possibility of cosmetic surgery. So maybe novel treatments are necessary. So in Korea, we are finding the alternative solution as a nanomaterials. Maybe some of you knows about the nanomaterial. So when we compare the size with atoms, atom is the smallest unit that present in the world. So that's 0.1 nanometer. Then molecules are usually 1 nanometer. So the nanometer that we are targeting right now is having a size range between 1 to 100. That can be shaped as sphere, cubic, rod, needle, and many more. When we say the capsule that usually when we are seeing in the modern world are having a size of 2 centimeters, so we can realize how nanometers are small. So maybe some of the people are wondering why nanometers are important, why nanomaterials are important. So nanomaterials are having like special characteristics compared to the other components because they are having like large surface area to volume ratio because of their small size. Their property can help the material to interact the other material easily. And also because of their small size, they can penetrate or enter their biological tissues, which gives better biocompatibility and stability. Therefore, in Korea, we are focusing combination of conventional cancer therapies with nanomaterials. So when we go into the current research about Korea, like firstly, I just want to talk about the killing cancer cell associated with reactive oxygen species. Like, what is reactive oxygen species? Maybe we know about that terminology since there's so many advertisements that like reactive oxygen species is not good for our health. That's why we have to remove it. Actually, that's a reactive chemical that's generated during the mitochondrial oxidation metabolism as well as cellular response. So easily, when we are breathing, we are making that ROS. So actually, the cancer cells' generation of ROS amount is higher than the normal cells. So Korean researchers are targeting that ROS generated, excess amount of ROS generated by the cancers are reacting with nanomaterial. So it can associate with the conventional cancer treatment to enhance the result. So the second research is the development of the biochemical nanomachines. So the previous research is based on the chemical way, and the second way is mechanical way. So easily speaking, the nanomachines are penetrating the cell and break down the organelles, which is cancer cells, and by folding and unfolding. So unlike the previous research, they didn't have any medicine in there. For the third one, pancreatic cancers are occurred in hidden organs, which is pancreas. It's not easy to diagnose since it's invisible.
Yeah. So because there's no symptoms, researchers or doctors are having a hard time to diagnose the pancreas cancer, sorry. So the researchers capture the exosome by designing nanoparticles surrounded by the lectin protein, and it's able to determine what type of the cancer or if there is a metastasis present. The last one is synthesis of the nanomaterial use several chemical reagents. But actually when we are synthesizing the nanomaterial, we are using like some chemicals which is toxic to the people or high temperature. So we are not exactly saying the nanomaterials are biocompatible or stable. We can't say that until now. So in my research or in our lab's research, we are trying to synthesize our nanomaterial in vivo so that there is no toxicity at all. So we are making artificial cells by using arginate gel and insert those reducing agent or the other precursor ion that we needed that we synthesize in vivo. So the size can be smaller and also there is no toxicity at all. So the sustainable releasement of the medication is also possible because the controlling of the pH based on the arginate gel is also possible. So we are highly believing that it can overcome the limitation of the current nanomaterials field. For the future perspective, based on the Ministry of the Health in Korea, the number of the cancer patients is currently increasing trend. Actually, in COVID-19, there was less number of cancer cell patients, but according to some papers, maybe there is limitation of diagnosis. Therefore, as I said before, the novel treatment is required. And in Korea, the top 20 countries of the nanotechnology in publication, South Korea is ranking number 5, which means there is a lot of budgets in going for the development of the nanotechnology. Therefore, as one of the researchers in Korea, I highly believe within a decade, the cessation of cancer is coming. Reality in Korea, as a master degree student in Korea, actually there is 4 advantage, 4 disadvantage. There are many more, but when we summarize in all, in advantage, we are able to access in the interest field easily. When we are contacting to the professor, if professor agree about that, we can start our interesting topic research. And also, master degree students are getting better job than the bachelor degree student in R&D section since they are more deeper in their knowledge. Also, the scholarship system is well established. Actually, my bachelor was the other country, and I haven't received any scholarship system in that country. But when I enter Korea, like professors were saying that Korea's scholarship system is well established, so you have to apply it. Then I'm getting full scholars in our country, so we can make sure about that. And the last one is we can have various experience like conference, thesis writing, presentation, like everything is free for the master degree student. And in disadvantage section, actually graduate student is not treated as a student. There are so many systems or like things that bachelor degree student can apply that was supported by the government. However, the government does not consider us as a student, so yeah, maybe that's the biggest disadvantage. And the second one, there's no enough personal expenses to concentrate on studying. Actually, for master degree student, we are lacking of our time, but personal expenses are really quite less. So we have to ask our parents to support us for studying. So maybe that's also a disadvantage. And tuition fee is too expensive. Master degree students' tuition fee is higher than bachelor degree student in Korea. And last one, our own time is also limited because maybe it's because there is a lot of things to do. Maybe, yeah, that's the disadvantage. Thank you for listening. 네, 암의 정복과 관련된 다양한 방법들을 소개해 주신 예민경님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다.
자, 이제부터는 오늘 차세대 리더스 포럼의 후반부 프로그램인 패널 토론을 시작하겠습니다. 지금부터는 좌장 박용호 서울대 명예교수님과 금나나 동국대 교수님, 김경학 한양대 교수님, 문회리 이화여대 교수님, 정달의 강원대 교수님, 그리고 네 분의 발제자분들을 모시고 패널 토론을 시작하겠습니다. 좌장님과 패널 분들은 무대 위로 올라오시기 바랍니다. 큰 박수 부탁드립니다. 네, 안녕하십니까. 오늘 패널 디스커션을 좌장 맡게 된 서울대학교 박용호 교수입니다. I'm very pleased and honored to be a chair of this Next Generation Leaders Forum panel discussion. 정말 네 사람의 우리 과학자, 미래 과학자들이 발표하는 거 보고 재미있고 많이 배웠습니다. 그래서 오늘 네 분의 우리 미래 세대의 학생들에 대해서 우리가 지금 좀 전에 사회자가 소개해 주신 우리 패널리스트 네 분을 모시고 한 분씩 인커리지 되는 그런 디스커션을 듣도록 하겠습니다. We have four very excellent panelists for this session. 먼저 금나나 우리 동국대학교 교수님 큰 박수로 좀 환영해 주시면 고맙겠습니다. 한양대학의 김경학 교수님 큰 박수 부탁드립니다. Please join me. 이화여대 문회리 교수님, 네. 강원대학교의 정달의 교수님, 예, 고맙습니다. We are the member of the next generation committee of these institutions. 우리는 전부 여기 과총의 미래세대위원회 위원들입니다. 아까 사회를 보신 우리 박배보 교수님하고 같이 이제 이 일을 맡고 있습니다. 박배보 교수님하고 오늘 디스커션은 이렇게 패널리스트 한 분 한 분이 네 분의 스피커들을 한 분씩 좀 책임을 맡고 얘기를 하시고 혹시 무슨 질문이나 코멘트가 있으시면 플로어에서 이 발표하신 분들한테 직접 하셔도 좋고 또 패널리스트를 통해서 하셔도 좋겠습니다. If you have any question and comment on the floor, will be followed by that each panelist's comments and discussion of this session. 오늘 재밌게도 보니까 저는 이제 수의학이 제 전공인데 헬스케어 쪽의 얘기가 세 분이 하셨어요. 한 분은 에비에이션 퓨얼, 그러니까 미래 연료, 대체 연료 이런 거에 대해서 말씀하셔서 제가 전체적으로는 좀 이해하기가 좀 쉬웠는데 오늘 패널리스트들은 이런 디테일한 것보다는 다음 세대의 과학자들한테 지금 하고 있는 훌륭한 일들을 어떻게 더 이끌고 어떻게 우리가 빌드업하는가 이런 걸 중심적으로 이제 진행을 하도록 하겠습니다. Because my major field is veterinary medicine, especially microbiology and immunology, so it was very easy to understand what the four speakers, except one, the presentation today. Anyway, that I'd like to ask each panelist to discuss what's the role of future generation of scientists in the future. How can we support and how can we maintain their capability and network through this leaders forum. So 지금부터 그러면은 한 분씩 패널리스트들이 미국, 영국, 카자흐스탄 그리고 한국 네 분이 다 영어를 너무 잘하셔가지고 영어로 하기가 굉장히 좀 부끄럽습니다만 그래서 먼저 미국의 베일러 컬리지 오브 메디슨에 있는 문창인님의 발제에 대해서 금나나 교수님께서 얘기해 주시고 그 다음에 김경학, 문혜리, 정달에 이렇게 일단 5분씩 얘기를 해주시면 고맙겠습니다. 먼저 문창인
우리 학생에 대해서 우리 금나나 교수님의 패널 디스커션을 듣도록 하겠습니다. 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 제가 문창인 학생님의 프레젠테이션을 여기 오기 전에 미리 봤었는데 저랑 공통점이 참 많았어요. 저도 한국에서 고등학교까지 공부를 하고 미국으로 건너가서 이제 대학교부터 학위를 받았었는데요. 하버드 대학교에서 바이오 케미스트리를 하고 그다음에 콜롬비아로 가서 누트리션 석사를 하고 다시 하버드 보건대학원으로 돌아와서 에피데미올로지라고 하는 역학 분야를 전공을 했었어요. 그리고 역학 분야 내에서도 여러 가지 분야가 많은데 저는 대장암, 콜로렉탈 캔서에 대해서 데이터 분석을 했기 때문에 전공 분야도 비슷한 것을 많이 느끼고 있어서 되게 발표 내용이라든가 프로스 앤 컨스에 대해서 얘기할 때 많은 부분에 대해서 공감을 느낄 수가 있었어요. 일단 다행인 것은 지금 저희가 4차 산업혁명 시대에 살고 있고 거기에 핵심 기술이 인공지능 AI잖아요. 우리 문창인 선생님께서 하시는 전공 분야가 머신러닝이고 AI를 다루는 분야이기 때문에 내가 지금 하고 있는 필드가 괜찮은가 아닌가 그 부분에 대해서는 걱정할 필요가 없어서 일단은 박사 학위를 하는 학생으로서의 심적인 부담감, 미래에 대한 불안감은 조금은 다른 분야에 비해서 더 덜 할 것 같아요. 왜냐하면 유망한 분야일수록 펀드가 많이 모이기 때문에 아무래도 펀딩 따기가 좋은 여건이기 때문에 그 분야에서는 괜찮을 것 같은데 아까 콘스를 보니까 약간 이런 게 있었어요. 이렇게 박사 학위를 하게 되면 스칼러십을 받으면 괜찮게 다행이고 그리고 스타이펜드를 받으면 더 좋은 상황이겠지만 저희가 스타이펜드를 받는다고 해도 그 금액이 넉넉한 것은 아니거든요. 저도 박사 학위를 할 때 스타이펜드로 한 2,000불 정도를 받았었는데 보스턴이 워낙 렌트비가 비싸다 보니까 한 절반 정도는 거의 렌트비로 나갔었고 나머지 이제 1,000불로 이제 한 달 생활을 하는데 물가가 워낙 비싼 도시다 보니까 식비하고 나면 거의 끝나고 듣고 싶은 운동 클래스 같은 것도 있어도 약간 이렇게 생각을 하고 고민을 해야 되는 그런 박사학위 시절을 5년 동안 보냈었거든요. 물론 우리가 조교를 할 수 있기 때문에 부수입을 벌 수 있는 기회도 있지만 어찌 보면 경제적으로 풍요롭지도 않고 또 타지에서 부모님들은 한국에 계시고 나 홀로 이방인으로서 공부한다라는 것이 참 외로운 인고의 시간인 것 같았어요. 그래서 우리가 어학 연수를 하기 위해서 해외를 갈 때는 모르겠지만 정말 내가 학위를 위해서 미국으로 해외에서 공부를 한다라는 것은 우스갯소리로 저희들이 현대판 기양살이라고 이렇게 얘기를 하기도 하거든요. 그 말에 공감하는데 저도 그때 경제적으로도 넉넉지 않고 심리적으로도 겨울에 가는 왜 떨어진 낙엽이 바싹바싹 마르는 것처럼 우리 심리 상태도 그렇지 않나요? 바싹바싹 마르는 낙엽처럼 느껴지는 그런 날들의 연속일 텐데 그런 고충을 토로하면서 저에게 멘토를 해주신 분이 이제 부석사 큰 스님이셨는데 저보고 꾸짖으시더라고요. 등 따시고 배부르면 돌을 못 구해라고 그 말씀을 해주셨는데 지금 돌이켜보면 그 말이 맞는 것 같아요. 정말 어떻게 보면 공부 외에는 진짜 의식주 빼고는 다른 것을 할 수 있는 여유가 없는 그런 상황이 내 안에 있는 잠재력을 최대한 끌어내기 위한 어떻게 보면 최적의 환경 설정이 아니었을까. 근데 다행인 것은 그 시기가 영원히 지속되는 것은 아니거든요. 그리고 박사학위 하겠다고 한 것도 남이 등 떠밀어서 한 것이 아니라 내가 선택한 길이잖아요. 그렇죠? 그래서 그거는 어떻게 보면 나의 선택에 대한 책임을 져야 된다는 각오로 그 시간을 임했으면 좋겠어요. 이 시간이 영원히 지속되는 것은 아니거든요. 근데 되게 아이러니한 거는 뭐냐면 저도 이제 박사과정 5년, 포닥 1년의 기간을 지나고 이제 교수로서 안정된 직장을 가진 지 이제 한 5년 차 되었거든요. 경제적으로도 조금 더 풍요롭고 이렇게 조금 더 개인적인 시간도 많고 동료들과 조금 즐거운 여유를 보낼 수 있는 그런 여건이 되었는데 되게 아이러니하게도 저는 박사학위 시절 때 제가 그리울 때가 많아요. 무언가 그냥 논문 하나를 위해서 정말 학문에 순수하고 열정적으로 임할 수 있었던 제 자신이 그 시절에 제가 참 그립거든요. 그냥 내가 몰랐던 것을 논문을 통해서 알게 되었을 때 느껴지는 그 희열, 그 다음에 정말 내가 혼신의 노력을 다했을 때 발표한 그 논문이 억셉트 되었다는 메일을 받았을 때 그 짜릿한 그런 기분을
지금은 많이 못 느끼고 있거든요. 그래서 그때 그 시절이 참 그리운 것 같아요. 그래서 물론 힘든 시절이 있겠지만 그것이 영원히 지속되는 것은 아니니까 그 시절에 느낄 수 있는 그 어떤 어려움 그런 것들 어떻게 보면 특권이라고 생각을 했으면 좋겠어요. 그래서 그 시절에 낼 수 있는 성과를 최대치로 낸 다음에 이제 그 다음 단계로 라이프 스테이지로 오면 그때가 그리워질 날이 올 테니까 어떻게 보면 이 시기에는 내가 느껴야 되는 이 감정이구나. 그래서 나를 무력화시키는 그런 단점이 아니라 내 잠재력을 최대치로 끌어내기 위한 어떻게 보면 필요한 환경 설정이다라고 조금 더 긍정적으로 받아들였으면 좋겠습니다. 네. 아유, 감사합니다. 정말 좋은 그 패널 또 디스커션을 또 격려의 말씀 해주신 것 같습니다. 저도 유학할 때는 어려웠는데 지금 정말 그 시절로 돌아가고 싶은 똑같은 생각이 있습니다. 그리고 금 교수님은 저보다 2배 많이 받으셨네요. 저는 1,000불밖에 못 받았었는데, 물론 세대가 바뀌긴 했지만, 물론 이제 패널 디스커션이지만 이 귀한 말씀 해주셨으니까 이 은찬희 선생님 혹시 한 말씀 해주시면 그러고 이제 다음 디스커션으로 가겠습니다. 네, 일단 정말로 감사합니다. 제가 사실 박사하면서 이렇게 조언을 받았던 적은 아마 처음인 것 같아요. 사실 제가 살면서 되게 외롭게 많이 살고 이제 인간 소통도 교류도 없고 해서 제가 이번 기회에 이제 이렇게 발표해 주신 약간 기회도 만들어 주셔서 너무 감사합니다. 그리고 특히나 공감하는 게 정말로 기억에 남을 것 같아요. 항상 제가 사실 인공지능을 제가 사실 배운 지가 얼마 안 됐어요. 사실 제가 석사 과정 때 잠깐 바이오 스탯 좀 공부하다가 박사 때 한번 조금 늦었지만 한번 시작해 볼까 해서 한 과목이지만 사실 처음엔 너무 힘들었어요. 제가 너무 부족한 게 많았었고 내가 왜 이런 거 잘 모르지 하다가 그 하나하나 그 깨닫는 순간순간마다 다시 떠오르는 그런 게 느껴지네요. 네, 정말로 좋은 말씀 감사드립니다. 네, 꼭 기억하겠습니다. 네. 고맙습니다. 오늘 이 패널 디스커션은 사전에 우리가 모의 연습한 것도 아닌데 너무 분위기 좋습니다. 앞으로도 이렇게 기존 세대하고 넥스트 제너레이션 사이언티스트들하고 만남의 장이 좀 자주 있었으면 하는 생각이 듭니다. 그게 우리 미래에 대한 꿈이고 열망이죠. 문찬희 선생 그 발표에 키워드는 지금 얘기하신 AI인데 제가 듣기는 프리시전 메디슨이 더 와닿았습니다. 맞춤형 의학, 그래서 정확하게 커스터마이즈드 된 의학이 요새 대세거든요. 음식도 그렇고 또 의학도 그렇고. 그래서 프리시전 메디슨이라는 단어를 여러분들이 키워드로 기억하시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면 다음번 두 번째 그 발제를 해주신 진민현 선생의 에 대한 그 격려나 또 좋은 경험을 우리 김경학 한양대학교 교수님께서 좀 해주시면 고맙겠습니다. 네, 반갑습니다. 저는 한양대학교 화학공학과에서 근무 중인 김경학입니다. 제가 사실 이 캠브리지에 지금 재학 중인 요 진민현 분께 좀 조언을 드리는 것이 조금 애매한 거는 저는 사실 국내에서 학석박을 다 하고 바로 거의 포스닥 없이 임용이 되는 케이스라서 약간 해외 같은 거는 학회로는 자주 나갔었는데 실제로 어떤 공부나 이런 거는 해보지는 않았지만 그래도 제 동료들이나 이렇게 유학을 간 사례들이나 이런 걸 비추어 봤을 때 약간 국가별로는 좀 다른 것 같아요. 미국이나 영국 같은 데서는 프로젝트나 이런 것보다는 학생의 교육 이런 것에 조금 더 중점을 두고 하는 느낌이 있는 것 같고 한국에서는 교육도 중요하지만 연구나 아니면 프로젝트도 중요하지 않나라고 해서 학생들이 프로젝트에 좀 더 깊게 참여하고 아니면 설계부터 같이 시작하는 단계들도 많이 있는 것 같습니다. 그래서 하이드로젠 하셨는데 저도 이제 저희 연구실에서도 퓨어셀이라든지 하이드로젠 요즘에는 리튬이온 배터리까지도 다 이제 기업체랑 연관해서 연구를 많이 하고 있거든요. 근데 사실은 하이드로젠이 우리가 나아가야 될 방향성은 맞으나
현재에 있어서는 조금 애매한 부분들도 어느 정도 있습니다. 왜냐하면은 전기 이제 배터리 쪽이 이게 트랜지션 저는 단계에 있다고 보는데 언젠가는 배터리에 리튬이온 배터리에서도 하이드로젠으로 넘어가야겠지만 아직까지는 세계에서도 좀 고민하는 부분들이 좀 있는 것 같아요. 그런데 하지만 뭐 우리가 미래를 봤을 때는 하이드로젠으로 넘어가는 게 이제 맞는 것 같고 거기에 대해서 어떤 항공 분야에서 그런 부분을 연구하시는 것에 대해 많은 감명을 받았습니다. 그래서 뭐 결국에는 어떤 연구는 어차피 제 딱 이제 연결된 필드는 아니기 때문에 조금 더 그런 학교 생활에 대해서 아니면은 제가 대학원 때 경험했던 것에 대해서 조금 이제 뭐 굳이 조언을 드리자면 저는 좀 그랬었거든요. 대학원 때 되게 뭐 대부분의 뭐 교수님들이나 박사님들이나 이렇게 겪으셨고 아니면 지금 대학원생분들도 겪으시겠지만 사실은 생활비 이런 문제가 되게 큰데 사실 그런 거는 뭐 세계적으로나 조금씩 제도적으로 나아지고 있습니다. 그래서 저희 뭐 예전에 과총에서도 좀 제안을 해서 전체 인건비가 좀 상향되는 부분들도 조금 있었고요. 하지만 연구실별로 어떤 펀드의 사정도 다르기 때문에 그것을 또 일관되게 모두가 뭐 무조건 얼마 이상 줘라 이렇게 하기는 어렵겠지만 근데 제가 생각할 때는 그런 것 같아요. 그래도 대학원생이라도 연구 활동을 하고 있고 어떤 프로젝트를 최소한 하고 있다면 거기에 대해서는 상응하는 대가를 받는 것이 맞는 거다. 학생이라고 언제까지고 이렇게 적은 돈으로 받는 시대는 지났고 이제는 연구자로 연구를 참여한다면 거기에 대해서 요구를 하시고 아니면 지도 교수님과 한번 상의를 하셔서 하는 게 맞는 거지. 그게 저는 더 맞다고 보거든요. 그게 좀 더 연구에 집중할 수 있는 환경을 만들어주는 것이고 그게 좀 더 본인의 미래를 위해서 좋은 방향이기 때문에 좀 그런 부분에 대해서는 좀 너무 힘든 상황에 있다면 조금 한번 교수님과 상의를 해보시는 것도 좋은 것 같고 두 번째로는 저도 처음에는 대학원생을 할 때 그냥 연구실에서 받을 수 있는 돈이 전체인 줄 알았어요. 그래서 요걸 받는 돈이 내가 가질 수 있는 최고의 수입이다라고 생각을 했는데 잘 찾아보시면 국가라든지 아니면 세계적으로 이제 어떤 도움을 서포트를 해주는 프로그램들도 상당히 많이 있거든요. 그래서 국내에서도 뭐 저희 박사후 연구원이라든지 아니면은 대학원생들 이제 지원 사업들이 많이 있는데 제 생각에는 영국이나 이런 데서도 그런 것들이 어느 정도 있을 거라고 생각이 있기 때문에 그런 본인이 받는 어떤 수입에 대해서 되게 좀 약간 수동적으로 교수님이 주시는 어떤 요 비용이 전체다라고 생각하지 마시고 국가적인 차원이나 아니면 세계적으로 봐서 어떤 내가 조금 더 어떤 리서치의 펀드라든지 아니면 서포트를 얻을 수 있는 부분이 있으면 적극적으로 지원하셔서 받으셨으면 좋겠어요. 저는 그래서 오히려 저는 박사과정 때는 돈에 대해서 부족한 점이 하나도 없었고 오히려 수입이 되게 많았었어요. 일본 중소기업보다도 많이 받았던 것 같은데 그것도 이제 제가 초기에는 몰랐는데 석사과정 때는 그런 걸 모르고 있다가 박사과정 때 제가 지금은 없어졌는지 모르겠는데 글로벌 박사 펠로우십이라고 그걸 따가지고 뭐 펀드부터 시작해서 엄청나게 수혜를 많이 받았었거든요. 그래서 그런 부분들도 잘 알아보시면 어떤 생활적인 부분도 많이 해결되시면서 좀 더 좋은 미래로 가실 수 있지 않을까. 주제는 너무 좋습니다. 주제는 하이드로젠은 우리가 너무나도 가야 될 방향이기 때문에 그런데 현재 상황에서 봤을 때는 그런 생활적인 부분에 있어서 되게 고민이 많으실 것 같아서 그런 부분들도 잘 참고하시고 지도 교수님과도 잘 상의하시면 제 생각에는 좀 더 성공적이고 좀 재밌게 아니면 좀 더 집중해서 학위 과정을 마무리하실 수 있지 않을까 생각합니다. 아이, 고맙습니다. 예, 박수 주십시오. 정말 좋은 조언인 것 같습니다. 근데 저는 또 제 경험에 의하면은 저는 마스터 받고서 그다음에 PhD 할 때 그 지도 교수를 선택할 때 제가 하고 싶은 분야를 전 세계적으로 찾아보긴 했지만 펀딩이 얼마나 많이 갖고 계신가 그걸 보고서 나한테 충분히 펀딩이 가능하고 또 연구를 하는데 지장이 없는 그런 데를 택했던 기억이 납니다. 뭐 여러 가지 초이스들 많지만 그런데 역시 화공과가 잘 나가는 것 같습니다. 뭐 중소기업 이상으로 대학원 때 받으셨다니 저는 그 화공과 대학원생으로 다시 들어갈까 이런 생각도 좀 듭니다. 어떻게 들으셨어요, 우리 진민현 선생님? 좀 또 거기에 대해서. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 저는 한국말이 살짝 서툴어서 영어로 답변을 하겠습니다. First of all, thank you very much for having me today. It's been an honor to be able to present to you all. I think just quickly about the hydrogen, yes, thank you very much for your comments. I think they all make perfect sense. I think I could have stressed earlier that battery electric aircraft are more suitable for short haul, say short distances.
because of their limited capacities. And hydrogen, on the other hand, would be more suitable for the longer range flights. And so, yeah, hydrogen is probably the most long-term solution out of the ones that I mentioned in my presentation. I don't know if we'll ever be able to see them, but I can tell you that at my university there's quite a lot of work and research in developing these new aircraft and coming up with ways to model different fuels. So yeah, thank you very much for your comments. I guess in terms of funding, yes, the UK certainly has plenty of support available for undergraduates. Almost everyone uses student finance from the government. So we take a loan from the government for our tuition fees, and we also get a certain amount for our maintenance as well, depending on how much our parents earn. Some people get more maintenance than others. International students pay a much more expensive tuition fee. All the international students are wealthy. Think about it that way. And certainly for PhD students as well, most PhD students don't fund themselves. They always get some sort of funding, whether it's from industry, from the university, from the government. So student life can be enjoyed by all of us. We don't really need to worry about saving money and yeah, and in the UK, because of the loan structure, everything's very well laid out. Some people do end up working as well, part-time, outside their studies. At Cambridge, we aren't allowed to work because they really want us to focus on our studies. But a lot of people do work to earn some pocket money on the side as well. But there's plenty of opportunities out there. And yeah, that's all from me. Thank you. 네, thank you very much for your response. 우리 진민현 선생님이 발표하신 내용이 아까 그 플래너리 렉처에 행크 로저스가 얘기한 거 굉장히 일맥상통합니다. 저도 잘 몰랐습니다. 하와이하고 이제 캘리포니아에 2045년까지 모든 그런 기본적인 연료 그 자동차나 이런 것이 없어진다고 그렇게 이제 됐다는 얘기는 저도 처음 들었는데 그 발표한 내용이 두 분이 지금 서로 인터커넥티드 된 그런 내용인 것 같습니다. 저 문외한인데 제가 거기 지금 그 두 번째 우리 진민현 선생님이 발표한 것 중에 그 키워드라고 제가 이제 적어놨는데 그것이 무엇으로 Sustainable Aviation Fuel (SAF) 맞나요? 예, 그게 앞으로 그렇게 영어를 쓰는구나 이런 식으로 이제 영어를 배웠고요. 아까 그 행크 로저스가 제로 이 컨셉트라는 거 하고 앞으로 그런 것들이 역시 컨트롤 미리게이션 스트래티지를 가지고 미래 도전하는 그런 방향으로 가기를 다시 한번 당부드리고 또 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 그러면 이제 세 번째는 우리 세 번째가 누구시죠? 잠깐만요. 카자흐스탄의 PhD 스튜던트의 그 이제 이뮤노테라피에 대한 얘기를 쭉 하셨는데 여기 대해서는 우리 패널리스트 중에 그 문혜리 이화여대 화학 나노 과학과 교수님이 말씀을 좀 해주시면 고맙겠습니다. 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 저는 이화여자대학교 화학나노과학과의 문회리라고 합니다. 저는 이제 화학을 전공하고 있기 때문에 아까 그 소클렌코 연구원께서 발표하신 그 이뮤노테라피에 대해서 직접적인 코멘트를 드리지는 않겠지만 이뮤노테라피가 얼마나 이제 중요한 학문인지는 우리가 지난 2, 3년의 그런 코비드 시대를 겪으면서 굉장히 중요하게 모두가 인지를 하고 있을 거라고 생각을 합니다.
그런데 이제 그게 바이올로지에서건 화학에서건 아니면 어떤 공학에서건 연구를 잘하는 사람들의 패턴 그리고 연구를 잘 할 수 있는 그런 방식은 결국은 다 일맥상통한다고 생각을 하거든요. 그래서 아까 전에 발표를 들으면서 그 소콜렌코 학생의 그 발표의 흐름을 보면서 아, 이분은 분명히 연구를 정말 잘하실 수 있을 것이다 생각을 했던 게 우리가 어떤 분야에서 굉장히 이제 오랫동안 연구를 하게 될 때 그 분야에 굉장히 이렇게 매몰되어 가는 경우가 많이 있거든요. 그래서 심지어는 내가 몇 년을 연구를 하면서도 내가 하고 있는 일 자체의 데피니션을 잘 모르고 가는 경우가 많이 있는데 그 발표의 흐름을 보면 데피니션부터 먼저 생각을 하고 그리고 과거에서 어떻게 이 필드가 발전을 해왔는지를 이해를 하고 그리고 내가 지금 어디에 있는지를 알고 그리고 미래에 내가 뭐를 할 건지에 대해서 전체 흐름 속에서 연구를 하고 있다는 걸 보면서 아, 분명히 몇 년 후에 박사학위 과정을 마칠 때쯤에는 굉장히 훌륭한 박사님이 되어 계실 것이다 라고 생각을 했습니다. 그리고 또 이제 그 마지막 부분에 본인이 한 연구를 잠시 발표를 해주셨는데 그때 자기는 작은 파트를 맡고 있다, 스몰 파트를 맡고 있다 이렇게 말씀을 하셨어요. 사실 이제 박사 1년 차시고 당연히 전체 연구의 흐름에서 굉장히 작은 부분을 맡고 있다는 생각이 드시겠지만 요즘에 우리가 하고 있는 연구의 대부분이 전체 큰 그림을 볼 때는 혼자서 앞에서부터 끝까지를 다 할 수 있는 시대는 이제 끝났다고 생각을 합니다. 그래서 연구실에서도 마찬가지고 그리고 더 넓게 나아가서는 우리 연구실에서조차도 처음부터 끝까지 제대로 된 연구를 완성을 시킬 수 없는 그런 스콥의 연구들이 굉장히 많아졌거든요. 그래서 분명히 소콜렌코 그 학생이 그 연구실에서 지금 작다고 생각했던 그 일을 충실히 해내고 그러고 나면 연구실 안에서 여러 선배 동료들과 좋은 연구를 솔리드하게 해내고 나면 또 주변에 계시는 좋은 분들과의 코워크를 통해서 세계적인 연구를 하실 수 있을 거라고 생각을 합니다. 그리고 한 가지 제가 이제 또 생각을 한 거는 저도 이제 한국에서 학위를 이제 학부 학위를 마치고 그리고 해외로 유학을 갈 건가 박사 과정을 위해서 아니면 국내에서 할 건가를 굉장히 고민을 많이 했어요. 근데 지금 소콜렌코 학생이 지금 카자흐스탄에 태어나서 카자흐스탄에서 박사 과정을 하고 있는 것처럼 저도 결국은 이제 국내에서 박사 학위를 하기로 결정을 했었습니다. 아까 앞서서 이제 금나나 교수님도 말씀하셨지만 해외에 나가서 굉장히 외롭고 힘든 부분도 많이 있는데 국내에서 연구하는 또 박사과정 학생들의 불안감이 또 분명히 있습니다. 뭐냐면 내가 진짜 세계적인 연구를 하고 있는 것인가, 내가 하고 있는 일들이 얼마나 의미 있는 일을 하고 있는 것인가, 내가 미국에 가서 또는 영국에 가서 학위 과정을 했었어야 더 제대로 된 연구를 할 수 있지 않았을까 하는 굉장히 막연한 그런 고민들을 많이 하게 되거든요. 아마 소콜렌코 학생도 분명히 그런 고민 끝에 자국에서 박사학위를 하기로 마음을 먹었을 거라고 생각을 하는데 지나고 나서 보면 저는 국내에서 학위를 마치기를 결과적으로는 굉장히 잘했다는 생각을 했습니다. 굉장히 훌륭한 지도 교수님 밑에서 좋은 토픽을 가지고 굉장히 탄탄한 배경으로 공부를 했다고 생각을 하거든요. 근데 반드시 한 번은 거쳤으면 하는 과정은 제가 이제 박사 후 연구원은 이제 미국에서 이제 버클리에서 하게 됐는데요. 그 짧았지만 1년이라는 제가 임용돼서 들어오기까지 1년 박사 과정, 박사 후 연구원을 수행을 했는데 그 1년이 저한테는 굉장히 또 소중한 시간이었습니다. 우리나라 자국 안에서 배울 수 있었던 부분과 그리고 해외에 나가서 그 나라의 또 새로운 시스템을 배운 것 자체가 제가 다시 우리나라에 돌아와서 제 연구실을 운영할 때 굉장히 좋은 그런 인포메이션과 밸런스를 잡을 수 있게 해줬다는 그런 생각을 했거든요. 그래서 소콜렌코 학생이 카자흐스탄에서 훌륭하게 박사학위를 마친 후에는 꼭 좋은 연구기관에 그게 한국이어도 좋고 미국이어도 좋고 유럽이어도 좋고 좋은 기관에 가서 한 번 더 안목을 넓힐 수 있는 기회를 꼭 잡으시기를 부탁드립니다. 네. 아유, 고맙습니다. 네. 문 교수님 그 마이크 들으신 김에 그 여민경 그 학생이 발표한 게 나노메디슨인데 네. 거기 전공이니까 한마디 좀
학문적인 코멘트를 좀 해주시고 네네. 넘어가면 좋겠습니다. 네, 그렇지 않아도 이렇게 와서 보니까 어쩌면 두 번째 발표하신 그 진민현 학생이 발표하신 부분, 그리고 마지막에 염윤경 학생이 발표하신 그 부분이 어떻게 보면 저의 전공하고도 좀 더 맞닿아 있는 부분이긴 했어요. 특히 이제 나노 머티리얼 쪽은 굉장히 지금 뭐 어떻게 보면 좀 나노라는 말 자체가 이미 식상하다 할 정도로 오랜 기간 연구가 되어 오고 있습니다. 그런데 이 나노 머티리얼이라는 자체에 이 실제로 우리 그 실생활에서 어떻게 써야 될지, 안전하게 써야 될지에 대해서는 여전히 가야 할 길이 멀거든요. 그리고 이게 사이즈가 작기 때문에 결국은 우리 몸에 세포 속으로 들어가는 그런 다양한 일들을 해낼 수 있는 것이 또 나노 물질이기도 한데요. 그거에 대한 그 최신의 제일 이렇게 앞장서서 연구를 하고 있는 그런 분이 아닌가 생각을 했습니다. 그래서 지금 이때까지는 그러면서도 어떤 부분에서는 조금 이제 실용화가 되고는 있지만 여전히 한계를 많이 가지고 있는데요. 이제 염윤경 학생께서 박사과정 동안 연구를 잘 마치셔서 이제 화학자의 눈으로 의학까지 도달할 수 있는 그런 훌륭한 연구를 해내시기를 부탁드리겠습니다. 아유, 고맙습니다. 다른 패널리스트보다 2배 말씀을 해주셔서 고맙습니다. 소콜렌코 알아들으셨죠? 어떤 말씀 그리고 거기에 대해서 하고 싶은 얘기 있으면 좀 해주세요. Please. Thank you so much for your comments. I really appreciate it. I will pay attention more for my research work. I chose this field because I think it's really important nowadays because of changing in environmental factors, and we have really main causes of this condition. My background in my bachelor degree and master degree also was in immunotherapy and immunostimulating drugs. It means that I decided to go to PhD because I wanted to continue my research in a higher level than it was in master degree. Thank you for your comments. I will go back to my country and work on my research. And thank you for being here and presenting my research interest here. Thank you very much. 저도 이제 리서치하는 분야가 안티마이크로바이얼 리지스턴스 쪽이고요. 면역학 쪽이라 굉장히 관심이 많았는데 소콜렌코, excuse me, Sokolenko, I have a question. You have a synthetic immunostimulator named BIV-143. What is the BIV designated for? PIV? Yes, you said BIV-143. You mentioned about in your research. BIV. Yeah. BIV 143. Yes. We got new compounds from our Institute of Chemical Compounds, and they are under the code BIV. We can't say about the structure of these chemical compositions because we have really great researching in our country. But I can say that these compounds are piperazine based. It's the same like the drug that we are using now. It's a polyoxidone. While the chemotherapy, patients got this drug to stimulate immune response while chemotherapy, and we chose these compounds because of the similar base in the chemical structure. You have a patent about that? Yeah. Okay. Because quite a few number of participants from the industries, I hope they are interested in your products with very, very expensive price. Okay. Thank you so much. 예, 이제 마지막 그 발표자에 대해서 우리 염인경 선생에 대한 거를 강원대학교 우리 정다래 교수님이 좀 격려 말씀 해주시면 고맙겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 강원대 수학과 정다래입니다. 사실
제가 염윤경 학생과는 분야가 좀 달라서 학문적으로 좀 코멘트를 하기는 어려울 것 같고요. 발표하신 그 내용 중에 그 어떤 한국 사회에서 과학기술자로 사는 데에 대한 어떤 아쉬움에 대해서 몇 가지 좀 코멘트를 드리도록 하겠습니다. 먼저 그 학비가 비싸다라고 이제 이야기를 하셨는데, 다른 교수님께서 말씀하셨던 것처럼 뭐 연구재단 이외에도 굉장히 다양한 프로그램 또 장학금들이 있습니다. 그래서 그런 프로그램이나 장학금에 지원을 해보고, 또 그 지원을 해서 선정이 되기까지는 또 본인의 커리어를 그러기 위해서 또 쌓아야 되기 때문에 그 과정이 또 하나의 본인의 어떤 성장을 돕는 그런 단계일 수도 있습니다. 그래서 다양하게 많이 지원해 보셨으면 좋겠고요. 두 번째는 이제 개인적인 좀 시간이 부족하다라고 이야기하셨던 것 같은데, 너무 말도 안 되게 그 연구실 생활이 바빠서 개인 시간이 부족하다면 그런 것들은 당연히 이제 교수님, 지도 교수님이나 아니면 연구실에 이야기해야 하는 것이 맞고, 또 두 번째는 뭐 뭔가 내가 공부를 하면서 힘들기 때문에 그런 생각을 하는 것이라면 조금 생각을 바꿔서 이 순간을 좀 즐길 수 있는 그런 사람이 되었으면 좋겠습니다. 저도 이제 그 금나나 교수님께서 말씀하셨던 것처럼 지금 이제 교수가 돼서도 너무 좋지만 그 이전에 연구에만 몰입할 수 있었던 그때가 사실은 좀 그리울 때가 가끔 있거든요. 그래서 추후에 분명히 그 그리운 시절이 떠오를 테니 지금 이 순간을 많이 즐기시면 좋겠습니다. 또 하나는 이거는 이제 기초과학을 연구하는 사람으로서 좀 당부드리고 싶은 이야기인데요. 그 기초과학을 연구하다 보면 사실 뭐 화학 분야는 원체 또 이제 다양한 활용을 할 수 있는 분야라서 이 이야기가 딱 적합할진 모르겠지만 이게 본인의 연구에 좀 갇힐 때가 굉장히 많은 것 같습니다. 기초 연구라는 것이. 근데 이제 앞으로의 이제 사회를 살아가고 또 훨씬 더 많은 이제 기술을 혹은 이론을 습득하기 위해서는 저는 다학제 간에 좀 융합할 수 있는 그런 노력들이 좀 필요하다고 봅니다. 물론 이제 본인의 커리어를 다 쌓고 이렇게 네트워크를 쌓아도 좋지만 지금부터 쌓아도 본인이 이제 공부하는데 뭔가 필요한 또 다른 학문들을 함께 익힐 수 있는 그런 연습 과정이 될 수 있기 때문에 저는 가능하면 이제 지금 캔서 연구하고 계셨으니까 캔서를 연구하는 다양한 기초과학 분야의 학생들 혹은 연구원들과 이렇게 네트워크를 쌓을 수 있는 그런 기회를 꼭 만드시기를 바라겠다라는 당부를 드리겠습니다. 이제 마지막으로는 지금 제가 이렇게 드린 이야기들이 이제 혼자서 해결할 수 없을 때가 분명히 있을 겁니다. 그럴 때는 사실 저희 그 과총에 지금 청년과학기술인 협의회가 있습니다. 그쪽에 목소리를 들려주세요. 그러면 저희가 함께 그 문제를 고민해보고 해결할 수 있는 자리를 만들 수 있고요. 뭐 이제 아시겠지만 저희가 사는 세상은 저희가 바꿔가고 저희가 이제 다듬는 것이라고 생각을 합니다. 그래서 적극적으로 목소리 내주시고 또 이렇게 많은 활동을 과학자로서 해주시면 감사드리겠습니다. 오늘 발표 너무 잘 들었습니다. 앞으로의 그 미래를 응원하겠습니다. 예, 고맙습니다, 정 교수님. 저는 그 학교 다닐 때 그 수학을 너무 못했습니다. 수학이 싫었어요. 그런데 요새 보면 이렇게 교수님 되신 분은 제 주위에 많은데 천재들이에요. 수학 선생님. 그래서 저는 정 교수님이 천재 중에 하나다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 말씀도 아주 너무 명확하게 잘 해주셔서 귀에 쏙쏙. 그렇게 저를 가르쳐 주셨으면 제가 수학을 싫어하지 않았을 텐데 엄청 힘들었던 것 같아요. 우리 그 염인경 선생님이 이제 또 외국에 있다가 한국에 와서 중앙대학에 계신데 여러 가지 또 다시 적응하고 뭐 여러 가지 또 하는데 말씀 듣고서 어디 좀 얘기 한 말씀 해주시면. 예. 교수님 말씀 너무 잘 들었고요. 약간 말씀해주신 것처럼 외국에서 있다가 한국을 들어왔을 때 적응 기간이
저는 조금 길었던 것 같아가지고 약간 제가 이 분야가 맞는지에 대한 고민을 되게 많이 했던 것 같아요. 근데 교수님께서 약간 다른 분야도 한번 눈을 넓혀보라고 하신 말씀이 저는 너무 감사하게 잘 들었고, 다른 펀딩 시스템도 네, 제가 다시 한번 찾아보는 기회가 될 것 같아서 말씀 정말 감사히 들었습니다. 예. 저도 이제 한국과학기술한림원도 그렇고 여기에 이제 미래위원회 위원장을 맡고 이렇게 했는데, 결국 앞으로의 미래는 융합 아니겠습니까? 한 분야만 해가지고 그게 발전될 수는 없고, 그래서 융합이 돼야 앞으로 여러 분야가 더욱 발전한다, 이런 생각이 들고요. 또 개인적으로는 우리 염생한테 아까 뭐 렉틴이라든가 알지네이트 젤 이용한, 그렇게 해서 기본에 갖고 있는 나노 파티클에 대한 문제점, 이런 것들 많이 이제 제거하는 그런 기술인데, 저는 뭐 인더스트리 쪽도 많이 이제 관여를 하고 자문하는데, 그런 쪽은 앞으로 이렇게 식품 쪽에도 많이 응용이 될 수 있는 좋은 그 발전 방향이 아닌가, 그런 생각도 이제 해봅니다. 일단은 그 네 분의 연자, 그리고 또 네 분의 패널리스트로부터 좋은 말씀들 많이 듣고, 또 오늘 많이 참석해 주신 젊은 과학자들, 미래 세대 과학자들한테도 그 좋은 말씀이 됐으리라고 믿어 의심치 않습니다. 시간이 조금 남았는데요. 혹시 플로어에서 이런 그 젊은 미래 뭐 창창한 이런 과학자들을 위해서 이런 거는 좀 제가 한 말씀 해주면 좋겠다, 뭐 그런 게 있으시면 손을 드시고 소속을 얘기해 주시고 말씀 한번 해주시면 고맙겠습니다. 누가 이 마이크를 좀 전달해 주시면 좋겠습니다. 예, 선생님 저쪽 가운데 마이크. 안녕하세요. 저는 스웨덴에서 온 김근재라고 합니다. 저는 한국에서 석사까지 하고 스웨덴에서 공부를 하고 그런 인연으로 지금 스웨덴 연구소에 있는데요. 오늘 그 발표하신 분들도 그렇고 그 패널로 나와서 말씀하시는 분들이 이렇게 많은 분들이 언급하신 부분 중에 하나가 그 사이언티스트로 약간 뭐라 그러나 디스어드밴티지나 컨스로 말씀하신 사항 중에 하나가 not well paid 뭐 이런 말씀을 좀 해주신 것 같아요. 근데 이제 제가 그 스웨덴에서 이렇게 활동하면서 보니까 특별히 이제 저 연구소에 가서 제가 옛날에 그 공부할 때 그 책으로 봤던 그 굉장히 유명했던 과학자들이 어떤 삶을 살았을지 우리 연구소의 그 발전하는 모습을 쭉 담은 사진을 봤는데, 옛날에는 우리 엔지니어나 사이언티스트들이 지금 현재 의사 선생님처럼 그 화이트 가운에 넥타이를 딱 메고 일을 하셨더라고요. 그러니까 옛날에는 저희들이 굉장히 그 존중받는 그런 직업군의 하나였던 것 같습니다. 그리고 제가 그러니까 유학 가면서 그 살았던 지역의 주소를 보면 그 골목마다 그 옛날에 그곳에서 거주하시면서 연구했던 그 과학자분의 성함을 딴 스트리트예요. 그러니까 도로 이름이, 그 조그만 길 이름이. 그런 걸 봐서 이 나라는 과학자에 대한 그 예를 들면 전 사회에서 어떤 국민들이 존경하는 그런 문화가 있는 나라이구나, 이렇게 생각을 했습니다. 근데 이제 우리나라는 조금 좀 그거는 다른 것 같기는 한데, 제가 이렇게 이제 학회에 가가지고 한 번은 이제 굉장히 그 저희 분야의 유명한 그 교수님을 만나게 됐는데, 그분을 만나서 굉장히 오랫동안 얘기할 수 있는 기회가 있었어요. 그런데 이제 그런 이유 중에 하나였던 것이, 이제 제가 그 학회에서 이렇게 추천하는 호텔 중에 제일 싼 호텔에 제가 들었는데, 그러한 유명하신 분이 그 호텔에 저랑 같이 이렇게 숙박하였다는 거는 제가 이해를 못했습니다. 그래서 이제 그분하고 이렇게 얘기하는 과정 중에 이제 제가 들은 말씀을 오늘 이제 전해 드리려고 그러는데, 내가 하고 싶어 하는 일을 하는데 나한테 그거에 대한 보상을 해주는 것이 얼마나 고맙냐.
그런 말씀을 하시더라고요. 그래서 자기가 이렇게 지금 그러니까 금전적으로 보상을 받는 것, 이것이 뭐 작을 수는 있습니다. 그러니까 그 고독한 과학기술자의 길로 가면서, 그렇지만 내가 진짜로 하고 싶어 하는 일을 하는데 추가로 그만큼 많은 돈을 준다고 생각하면 그것보다 더 감사한 일은 없을 것 같아요. 그래서 저희들이 이렇게 외롭고 또 힘들고 가난하게 가는 삶을 사는 과학자지만 우리 서로 이렇게 인정하고 격려하고, 그리고 또 가장 중요한 건 자기 스스로 자기한테 항상 그런 마음을 가지고 너는 이 세상을 좋게 변화시키는 사람이야 라고 하루를 살면 과학자의 삶이 그렇게 고단하지 않고 행복한 삶이 될 거라고 생각하고 저는 그렇게 생활하고 있습니다. 예, 제가 드리는 말씀은 좀 여러분이 듣기에 좀 이상한 얘기로 들리실지 모르지만 제가 드리는 말씀 한번 새겨 들으시면 좋을 것 같습니다. 아유, 너무 고맙습니다. 좋으신 말씀. 뭐 스웨덴의 연구소에 계셨다는데 제가 한 분 더 플로어에서 얘기를 듣고 좀 마무리할까 합니다. 최근에 이제 우리 좀 세대위원회 위원인데 제가 보니까 저 뒤에 건국대학교 배우재 교수님이 계십니다. 지금 뭐 조직공학 미국 하버드에서도 공부하시고 이제 배학육 관계 컬처드 밑에 하는데 최근에 한 열흘 전인가요? 그 한림원 대표자로 해서 스웨덴 스톡홀름에 가서 발표를 하고 오셨습니다. 그래서 혹시 후배들이나 또는 이 미래 과학자들한테 본인의 경험을 통해서 전달해 주실 할 말씀 부탁드리겠습니다. 배 교수님. 예, 안녕하십니까. 저는 건국대학교 줄기세포 재생공학과의 배호재 교수라고 합니다. 저는 사실 뒤에 앉아서 이제 밥 언제 먹을까 생각하고 있었는데 제가 이렇게 또 봐주셔서 이렇게 또 한 말씀 드리게 되었습니다. 제 백그라운드를 소개해드리면 금방 말씀드리겠습니다. 유전공학과를 들어가서 처음에는 그쪽에 제가 소질이 크게 없는 것 같아서 식품공학과를 갔다가 거기서 생체 소재에 대해서 연구를 하고, 그러다가 좋은 기회에 박사 과정을 하게 되고 또 그와 연관되어서 하버드 의대에 가서 조직공학을 하게 되고, 지금은 또 어떻게 하다가 또 하버드 의대에 있을 때 저희가 인공 근육 만드는 거 했었거든요. 그때 이제 저희끼리 밤에 이렇게 인공 근육 조그맣게 만든 거 가지고 야 이거 한번 구워보자 그래가지고 막 구워보고 그랬었거든요. 그래서 그때는 세미나 때 이런 고기도 만들 수 있다고 얘기하면은 좀 반응들이 이렇게 좋지 않았었는데, 이게 어떻게 하다 보니까 또 그런 연구가 말이 되는 시대가 되고, 또 저는 제가 하고 싶은 걸 할 때 가장 열심히 하는 게 맞는 것 같아서 요 최근에는 배양육 연구를 또 하게 되었습니다. 제가 뭐라고 이게 워낙 갑작스러워서 가지고요. 제 생각에는 자기가 하고 싶은 거를 하게 되면은 물론 살다 보면 뭐 펀딩이 많을 때도 있고 장학금이 좀 적을 때도 있고 그거는 뭐 항상 업앤다운이 있는 것 같은데요. 본인이 믿고 하고 싶은 걸 하면은 그 힘든 시기도 힘들다고 느끼지 못하고 지나갔던 것 같습니다. 그래서 물론 자기가 좋아하고 또 좋아하는 걸 잘 연구를 하기 위해서 그 과정을 가는 것들은 또 여러 선배님들의 조언도 많이 필요하고 자기의 그 끈기도 많이 필요한데, 제 생각에는 앞에서 말씀해 주신 것처럼 본인이 믿고 본인이 그 연구하는 게 세상을 뭐 크게 바꿀 수도 있고 조금 바꿀 수도 있겠지만 본인이 굉장히 좋아하는 일에 대해서 자부심을 가지게 된다면 여러 가지 좀 끝에 좋은 일이 항상 생기는 것 같습니다. 예, 두서없이 말씀드렸습니다. 고맙습니다. 예. 아까 스톡홀름에서 우리 선배 과학자님이 말씀하셨는데 저도 많은 나라 다녀봤는데 참 그 과학자들에 대한 대우가 그 나라의 품격을 결정하는 거라고 봅니다. 저도 외국에서 들어올 때나 나갈 때 보면 우리 인천공항에 전부 그 우리나라 K 푸드나 또는 뭐 관광지
이런 것들로 그냥 도배를 했는데, 글쎄요, 이스라엘이나 이런 데 가면 이스라엘의 젊은 과학자들이 그 정부에다 건의를 했답니다. 프로젝트. 그래서 공항의 모든 것들의 대부분을 사이언스로 바꿨습니다. 자, 그렇다는 건 뭐냐? 모든 국민들이 그걸 긍정적으로 받아들인다는 거죠. 또 하나는 제가 좀 꿈꾸고 있는 건데, 그 과학자들을 뭐 지금 한림원에서 뭐 유공자 전당도 만들고 그러는데, 그 과학자들 지금 그 공항에 가시면 김포공항이든 뭐 패스트 트랙 있지 않습니까? 패스트 트랙, 그 뭐 노약자들이나 뭐 이런 분들 하는 거, 거기에 하나를 더 써서 과학자 패스트 트랙을 같이 포함하면 별거 아니거든요. 저는 이제 공무원 생활을 해봤기 때문에 이게 대통령령 아니면 국무총리령 정도만 돼도 되거든요. 그러면은 이제 그 부모님이나 아니면 친구들이나 이렇게 갈 때, 야, 너 과학자야? 아버님이 과학지셔서 이렇게가 하는 뭔가 그런 그 언어 이런 것들을 우리가 좀 스스로 다음 세대를 위해서는 좀 발굴해야 되지 않겠느냐, 이런 생각이 듭니다. 오늘 장시간 이렇게 넥스트 제너레이션 그 리더스 포럼에 참석해 주시고 좋은 말씀 해 주시고 좋은 또 패널 또 조언해 주시고 또 발표와 또 거기에 대한 그 반응, 그리고 앞으로의 그 새길 만한 그런 그 좋은 기회였다고 생각합니다. 와주신 청중 그리고 패널리스트 연자분께 다시 한번 감사드리고, 오늘 이 세션을 준비하느라고 정말 이 과총에서 고생 많이 했습니다. 그리고 특히 미래 세대 그 우리 위원회를 서포트하고 그러는 조직이 여기 다 와 계신데, 그분들한테 그리고 이 앞에 계신 분들 모두 큰 박수로 이 세션을 끝내기로 하겠습니다. 감사합니다.